こんばんは、皆さん。こんばんは、皆さん。Sensei. はい。こんばんは。こんばんは. So we will have our lesson lesson 12. So we will start with the vocabularies. Please read with me. Easy or simple? Ano yung easy or simple, minasan? Energy. Ha? Yasashi. Ano yung energy? Yeah. Yasashi. Energy. Near. Tingnan nyo, minasan. Ano yung na-observe nyo? Lahat sila ay naka-E. E adjective. Simple, yasashi. How about si near? Chikai. Hikay. Far, Toy. yung Toy. far ay toy. Fast Kamay. or early, Hayay. Haya. Hayay. hayay. How about si slow? Ozoy. Osoy. 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 Many, Toy. many ay oy. Ano yung big? Suka. Sukanay. Yung big, di ba, is uki. Pag Oy, many, big. referring to people, oy. Magkasing Oy. tunog, uki, oy. Few, referring for people ulit, sukunay. Minasan? Oy, Sensei. Hi, yan ay sukunay. Little, ano yung a little? Sukoshi. Okay, sukoshi. Warm, Ano ba? Tino. ano yung warm? Sensei, Hi, Ray. kasi yung Konbanwa. ulan nito, Sensei, hindi ako makarinig. Hi. Ingat po. So we have here, Sige, sige, manonood lang muna ako. hi, Ray. Warm, referring to weather. At tatakay. Minasan? Minasan? Nawala? Ano yung warm? At tatakay. At tatakay. Pag cool, referring for weather again, Suzushi. Suzushi. zoshi. How about hot? So, Amay. Hot is after, atsui. Yung Amay. sweet, amay. Tama. Yung hot, atsui. Amay. Spicy. Karay. spicy, karay, spicy, Okay. Taray. Heavy. amoy, umoy, Umoy. Light, referring to weight Umoy. of an object. kuroy, Karui. ay, karoy, ay, karoy. Season. Kimetsu, Setsu. kisetsu, Ano yung spring? hero, Haru. haru, Hero. haru, Summer. These are the Haru. four seasons natsu, in Japan. Spring, summer, autumn, and Natsu. winter. natsu, So yung summer. Autumn or fall? aki, Aki. Aki.
How about si winter? Kuya. Fuyu. Winter ay fuyu. Fuyu. How about si rain? Ami. Ame. Snow, Ami. Yuki. 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 Cloudy, lalabas to sa Kumoy. mga rensyo natin, yung mga words na Kamoy. Kamoy. Kumori. Kumoy. Kumori. 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 Hotel, Katakana. hoteru. Hotaru. Hoteru. Ano nga si Hoteru. spicy? Karay. Karay. Ano yung kiray? Like Ben, like. Dislike. Si kiray, dislike. Si spicy, karay. Pag kiray, beautiful or clean. Again, ano na si spicy? Karay. Karay. Ano naman si dislike? Kiray. Dislike ay kiray. Tas yung beautiful, Kiray. kiray. Arigatou gozaimasu. Next, let's have here the other side. Undang at kaday Airport. na ulan ba? Ano si airport? Asan din siya? Airport is Kutsok. Kutsoku? Koku. Ha? Koku. Koku? Wala na itong Utsok. Ano yung hotsu? Ay, malay na. Abay kong Utsok. Ay. Malay na siya. So yung sea or ocean? Osi. Umi. 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 Omi. World. Sekai. Sekai. Nikai. Part. Sekai. Bunbun. Pupon. Sekai. Bunbun. Pupon. Bunbun. Festival. Bonbon. Festival. Matsuri. 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 Examination. Shihan. Chicken. 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 Ay, chicken. Ay, ito yung kaibahan ni Han tsaka ni... Eh. Yung ha, may ano yan, parang may May tail blog. tail ng pig, Parang baboy. ano? Oo. Si Ken, ganito lang si Ken. Wala siyang tail. Ano naman yung sushi? Sushi lang din. Sushi. Tempura. Tempura. Okay, Tempura. Here, these are the expressions. Pag sinabing which one, saan dito? Dore, di ba? Ano na natin to Dore. discuss? Ay, Dore. Both. Ryohu. Ryohu. Yohu. By far or Danzen. definitely. Danzen. Sen. For the first time. Hajimite. Okay, hajimete. I'm home. Tadaima. Common na mga expression doon. Tadaima. Tadaima. Yan, I am home. Welcome home naman, yung Okere. hi. Response niyo sa tadaima, okairi. Okere. Hi. Yung that's amazing, sugoi. Sugoy. Sugoi. Abi ko bugoy ba? Naman are some of the famous festivals sa Japan. We have Gion Gion Matsuri. Matsuri. Tas itong place na Hong Kong, Hongkong. Konkon. Yung Singapore, Singapuru. Singapore. Hi. Hindi kasi nila kaya ma-pronounce ito ng Singapore. Kaya may Singapuru sila. Hong Kong, Hongkong. Konkon. Wala na sila kong. Wala sa NG. Mawala silang NG. Excuse. So, ano nga ulit yung heavy? Yung weight, referring to weight? Umoy. Yung light, magaan, karuwe. Karuy. Pag spicy, karay. Karuwi, karay. Okay, let's have first Ray. Kasi late ka, Ray. Ano yung many, referring to people? Atan say? Few Many. people? Hi. Many people? Uy.
Oy, very good. Ano naman si season? Season. Kimetsu. Kimetsu. Kesetsu. Ay, Kisetsu pala. Se pala yan, akala ko may. Hi, kesetsu. Summer. Summer. Natsu. Natsu. Arigatou gozaimasu. Ray, let's have Iran. Wala man ko na late sensei. Oy, sakto lang man ako tulod. Okay. Hindi pa 15 minutes. No. Late. Consider late yung 15 minutes eh. Sa high school, noong araw. Oo. Pero di ba pag sulod na ako, wala pa nagklase. Ay, wala nag-class. Wala pa. 6:03 ko nagsulod mo. 6:03, 6:02. Sakto pag abot na ako dito sa balay. Nag-una ko uli kay ulan. Hi. Okay. Yung Wala na message ako mo gihuman pala ako. yung Wala na sinabi ako mo, gihuman ng exam. ano ka, late ka sa message mo kanina. Basi Iran. lang, babasi. Unahan na lang ako daan. Hi. Iran-san, Um, ano yung festival? festival sa Ito, to Ma, ba Suri, maturi Matsuri. Ano naman yung Singapore? saan kayo? Saan kayo? Singapore. Singapore Wala si ay Richard. Singapuro. Singapore. Wala si Singapore. Richard sensei, no? Baka ano na naman yun? Nasa work. Nag-comment time. Yung early or fast, Iran-san, Saan ba yun? ito, hayay. Ayahay. Hayay. Ayay. Hayay. Hi. Arigatou Basa lang taron gozaimasu. sensei, no? Basa. Hi. Lesson 12 tayo. Let's Okay. have Ugma. Ugma Joven. pa itong exam. Hi. Ano yung far? Tuoy. Toy. Spring. Spring. Haro. Haru. How about sweet? Amoy. Amay. Amay. Hi. Arigatou gozaimasu. LJ. Hi. Ano yung cloudy? Cloudy. Kumori. Komori. A little. Sukoshi. Sokoshi. Arigatou gozaimasu. Ay, meron pa pala isa. Ano naman pag world? World. Sekai. Sekai. Hi. Arigatou gozaimasu. So please screenshot minasan and mag-study kayo on your own. On your own. Diyak na. Hi. Self-study. Dozo. So now let's have the first topic. The na adjective and the e adjective, and on how are we going to conjugate them into past affirmative and past negative. When we say for na adjective, madali lang kasi pag past affirmative, when we say kirei, desta lang yung idudugtong. Here. Teka. So we have heard desta. Yung kirei na beautiful or clean, dalawa yung meaning ng kirei minasan, pretty or clean. Pag sinabi mong tapos mo na yung pag-explain or pag-describe, kirei deshita. And pag past, tas negative, ja arimasen Kireja. deshita. Ay, di ba si ja arimasen negative yan. And then i-add mo lang si deshita para maging past. How about si quiet? Si quiet is na adjective din. So again, yung idudugtong pag past lang, deshita. Pag negative, tas past, Shizuka ja arimasen deshita. Hi. How about si ano to? Convenient. Si Benri. Benri deshita. Benri deshita. And pag past negative, Benri kya arimasen deshita. hi. Si Genki, healthy or energetic.
Benki. Genki Benki deshita. deshita. Benki deshita. Right, then past negative. Ben, Gen, Benji. ja, Benki Ji ba yan? Jia. Genki ja arimasen deshita. Arimasen deshita. Right. Arigatou gozaimasu. For E adjective, kata. Na-discuss na natin to, pero dito na part for lesson 12 mas in-explain siya on how are we going to conjugate. Takay, tall or expensive, takakata, pagpas. Pag negative, di ba alam natin, kunay. Pero pag nakapas, takakunakata. Nakakunakata. Ay, yung cheap naman, ano yung past affirmative? Yasui. Ay, yan. Yesu, Yasukay. Yasukata. Yasukata. Pag past negative, Yasukunakata. ay, yasukunakata. Si fun. Tanojika, Tanoshi kata. Tanojika. Tanoshi kata. Tanoshikata, Tanoshikata. Tanoshi Next. konatakata. Si ano naman, oishi. Oishi kata. Okay, oishi kata, that's past negative. Oishi konakata. Oishi konakata. Now let's try to translate these sentences. This building was tall. Ano yung this Yan. building was tall? Kore ba yan? Sino gusto mag-try? I'll give it 2 minutes. Tama. Kore sino? Pero nandito si noun. So yung kore magiging Kare. kono. Ay, kono. May particle no. Kono biru. Building. Kono biru wa. Andito si was. Paano natin yan Bro, wala ko man na-listen sa to sensei ng was, no? Hindi. Pas, Nandito siya. Nakakas ka. Takay. Di ba takay? Tall ito. Yung takay Ay, niya, okay. nakapas, was. So takakat. Okay. Okay. So yung answer natin, konobiru wa Konoberu wa takakat. takakata. From takay, nagiging takakata. Beru. Naka-past. Konoberu wa Right. How about the Takaka. lunch at the Takaka. restaurant was cheap? The lunch. Ano? Risotto. That lunch. Risottoran po. Pwede ba? Was cheap. Risottoran Wa. Yes. Yung cheap, Pas, no? yasui. Diba yung cheap, Yasui. yasui. So, paano natin siya Yasu. gawing past affirmative? Okay, very good. Yasukata des. Pwede lang din walang Yasukata des. Yakukata, kung gusto mo maging formal, yasukata des. Yasukata desu. Right. How about yesterday's party was fun? Yesterday's party. Kinauben, Kino, very good. Kino no pati wa. Patiwa, Ano yung fun? Ito si fun. Tanoshikata. Tanoshikata. Okay. All, lahat sila dito, yung 3 examples ko dito is all past affirmative. Kaya kata lang yung dinudugto. Ito si was. And screenshot ko muna. Ang dagang kita. Ay, salamat. Yung dang naging ulan. Uy, na si Richard, oh. Ay, wala dyan. Ay, sarap, pre. Ha? Wala eh. Richard.
Pauwi pa ako, pre. Ay. Sige lang. Halong. Ingat. Habol lang ako mamaya, pre. Nagbiyahe pa ako. Ingat. Thank you. Salamat. Pasensya na. Sige lang. Kahit Panginoon. Laban. Ano to? Karewa. Nakamute pala ako. Okay. Dito na tayo sa that room was not clean. Ano yung that room? Ano? Heya. Heyawa. Hi. Heyawa. Was not Kireja. clean. Arimasen deshita. Okay, very good. Arigatou gozaimasu. LJ kireja arimasen deshita. Kasi was not. So past negative. Kireja arimasen deshita. How about the flower yesterday was beautiful. Kino. Kino no hana. Yesterday's flower. Hana is flower. An. Kino no hana wa Kinunuhala wa. was beautiful lang. Kirei. Kirei. Okay, kirei dashta. Hindi siya negative. Ito lang siya past affirmative. So kirei dashta. Now, let's read again and then mamaya mag-individual. This building was tall. Kono. Kono beru wa Hi. takakata Takakata. The lunch at the restaurant was cheap. Restoran no. Risottoran. So, risottorano? Ranchi. Ranchi wa The lunch. Ranchi wa. Yasukata. Yasukata desu. Hi. Yasukata desu. Yesterday's party was fun. Ano yung yesterday's party? Kino no Pati wa. Tanoshikata. Tanoshikata. How about that room was not clean? Heyawa. Kireja. Arimasen deshita. Kireja arimasen deshita. The flower yesterday was beautiful. Wa. No. Nahaka. Hanawa. Kino no. Kino is yesterday. Kino no hana wa Kirei deshita. kirei dashita. Arigatou gozaimasu. So who wants to read first? Kono. Dozo LJ. Ano building na yan? Ano yan? Biru. Or meron silang word din na hiragana sa building. Tatemono. And yung katakana niya, biru. Kono biruwa. Takakata. Hi. The lunch at the restaurant was cheap. Risottoran no ranchi wa Yasukata desu. Hi. Yesterday's party was fun. Kino no pati wa Tanoshikata. Hi. That room was not clean. Heyawa Kireja arimasen deshita. Hi. The flower yesterday was beautiful. Kino no hanawa
Kirei deshita. Arigatou gozaimasu. LJ, next, let's have John. Konbanwa, John. Konbanwa sensei. Hi. Yung discussion lang natin is parang nagdi-dig deep lang tayo sa na-adjective and i-adjective. Kaya magbasa, John? Hi, sensei. Hi, dozo. This building was tall. Kono, beruwa, kana, tata. Hi. The lunch at the restaurant was cheap. Yasu, kata desu. Ay, restaurant, Risottorano, Torano, ranchiwa. Ranchiwa, Yasu, kata desu. Hi, yasukata desu. Ano naman, yesterday's party was fun. Kene no, patiwa, tano, chikata. Hi. That room was not clean. Ano, heyo wa, kereja, arimasen deshita. Hi. The flower yesterday was beautiful. Pinono, wa, Pinono, hana wa, kere deshita. Hi, kirei deshita. Arigatou gozaimasu. John, let's have Iren. Kuno, Biru, kuno biru wa takakata. takatata. Sotoran, ranchi wa yasus susuka desu. Yasukata desu. Susuka desu. Hi, yesterday's party was fun. Kino no pati wa konchi kata. Hi, kinonopati wa tanoshi kata. Kata. That room was not clean. Keya wa kirai ja arimasen desta. Hi, kirei. Yung kirai, dislike yun. Kirei. 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 Hi, the flower yesterday was beautiful. Kino no hana wa kirei desu ka? Hi, arigatou gozaimasu. Iren-san, let's have Ray. Ako na sensei. Hi, dozo. Nag-chat sa akin kasi sa akin na Japanese. Wow. Dapat Sino maging to? friends kayo ng Japanese. May nag-chat sa akin na Japanese. Mga friend ng ate ko. Sila. Hi. Laban. This building was tall. Kono beruwa, kono at takakata. Hi. That lunch at the restaurant was cheap. Risottorano, Reggio ba yan? Reggio wa? Hi. Yaso kata. Lanchi. Wala pala silang N. Ranchi. Ranchi. Hi. Yes, pero may hiragana sila sa lunch. Hiro Gohan. Di ba Hiro Hero Gohan? ko. Yesterday's party was fun. Kinono, ayan. Kinono yung pati. Kinonopati wa. Kinono pati wa, tanoshi kata. Okay, tanoshikata. That room was not clean. Ano bewa? Ano be? Ano? Ano heya? Ano? Room is Ano heya. hiyawa? Kere. Kire. Kere jowa. Ja. Kere ja. Kireja. Arimasen. Arimasen deshita. Hi. Ja arimasen deshita. Next, the flower yesterday was beautiful. Kinono wa kinono hanawa kere deshita. Arigatou gozaimasu. Para kang hinihingal, Ray. So now let's have Joven. Ano? Joven?
That Konobero wa Hay. takakata. Hay. Pwede din to may des. Takakata des, pwede din wala. Depende Takakata. sa kausap mo. Kung friends mo, close friends, okay lang walang des. Takakata. Pag boss mo na, you need to be formal, dapat may des. Next, the lunch at the restaurant was cheap. Ano reseta no ranchi wa yasukata desu. Yasukat. Hi, yesterday's party was fun. Kinono pati wa tanoshikata. Hi, tanoshikata. That room was not clean. Ano heya wa kireja arimasen deshita. Hi. The flower yesterday was beautiful. Kinono hana wa kirei deshita. Hi, arigatou gozaimasu. So, minasan, wakarimasu ka? Hi, wakarimashita. Hi, okay. So now let's proceed. Here, how to compare the two nouns. We will be using yori. These are, Huh? ito yung pattern. Yori. Noun 1, yung noun 1, lagyan ng particle wa, tas yung noun 2, lagyan ng yori. Yori. Then, add mo yung adjective, Adjective. and des. Yes. Hi. Again, si particle wa is the stopping marker. Then si yori naman is to compare, a comparison marker. Meaning, sa English, done. So let's have here. Books are more interesting than movie. Mas interesting daw yung Honwa. books kaysa sa movie. So mauna si first noun, honwa, Honwa. Ega. ega, Yori. Yori. Omoshira desu. omoshiroi desu. So kanyan lang compare natin. Interesting. Hi, interesting. Interesting yung topic sa Japan or pagod na kayo. Interesting nga sensei. Interesting. Interesting na lang. Okay. Mas gusto ko pa ng parang gusto ko na mag-aral ng Japanese kasi mag-aral doon sa school namin. Okay. Pagod doon sa school. Huwag ka na Nice. mag-aral sa school, papunta ka naman ng Japan eh. Graduating Yun yan yung sabi eh. nila eh. Graduating kasi ako, ilang months na lang, sayang. Sayang ano. Ganyan ang ginawa ko, Ray. Ha? First year college ako noon. Tapos pandemic. Tapos nag-online ako ng Japanese. Kila Sensei Miki din. Sakto kay Sensei kasi nag-online ka. Oh, sakto lang din kasi pandemic yon. So, hindi face-to-face yung class. Hindi Kaya hindi may- contact Sensei, no? Oo, May tapos oras ka talaga. whole day kami noon. 9 a.m. to 4 p.m. Yung klase namin sa Sana Japanese. all. Gusto ko yan. Joke lang. Buti naka-online kami lahat. Antok, Sensei? Ha? Kaya na-antok yan? Okay lang. Pero antok ko eh. Maganda yan, Sensei, pag for Hindi example, naman ako online class, no? Hindi ako Online class, dedicated. tapos, okay yan, Sensei. Online class ka, tapos, dalawa mo cellphone, tapos, video call po mo si Muyab. Buing. Para inspiration, Hindi ba? nga ako, parati nga akong doon, hindi nakikinig. Pero, Ay. nag-notes ako. Wow, sana all. Gusto Ako, mo nga na ba? po kasi ito, pag grade 12 na ako. I-send ko grade yung 12 sa po, inyo yung first year ka. notes ko Nag-online kung class, paano ako. Katulog lang pa sa online class ato dati. Hi, ito yung notes ko noon. Isinulat ko talaga Asa, lahat Sensei? ng lesson. Ito, Baka Sensei? gusto nyo makita, tas kayo, motivate kayo magsulat. Kasi pag nagsulat Sige, kayo Sensei. minasan, mas madali yung ma-retain sa utak. Yes, Sensei, yung Sensei, yung sa hiragana, sinulat ko, parang, na-memorize ko agad. Isinulat ko lahat to. Last No, from grabe. lesson 1 to 30. Grabe, oh. Wala mo sa Ganda GPA. naman ng, mo, Sensei, yung sulat mo, Sensei. Ay, arigatou gozaimasu. Ngayon, hindi na. Lazy na. Baka gusto nyo din isulat sa inyo. Ano yung Twitter is, Yung screenshot kasi parang naboboringan ako or depende Pero lang ikaw po, Sensei, depende rin sa bibili inyo ako ng minasan. bibili din ako. Ay, okay. Tapos, Try ko nga linya na ito. tayo. Yun daw magsulat to. Sinulat yung hiragana, mas memorize ko pa yung hiragana, yung na lang, katakana na lang, hindi pa.
Hi, Laban Ray. Nilagay ko sila sa clear book, yung mga sulat ko. So here, Nakakabasa ako pero magsalita hindi pa. Tsaka hindi pa. hi. Nakabasa pa lang. Tsaka Kaya tagal ko yung nakakasagot minsan eh. Okay lang yan. Nasa pa naman kayo, lesson 12. Ah, Hi. So here, ang today hirap is yan pag umabot tayo busier sa kanji. than yesterday. Hindi kayo magfo-focus sa kanji. Wala rin kanji, sino? Ano na siya, sa mga lesson 20 plus, nilalagay ko na yung kanji. Wala nang hiragana. Pero, Kanji. okay lang, madali lang siya. Kasi, Madali lang kanji, sensei. nag-discuss naman ako. Ah. Need nyo lang siya memorize. The same with katakana and hiragana. Mm. Hi, laban. So, sa mga lesson of 20 plus, hindi na ganito yung examples. Hindi na siya nakahiragana. Naka-kanji na siya. Kanji na yung nilagay ko. Para mas familiar Di niyo. ay. Okay lang yan. This naman tayo, ongoing yung... Problema sensei kaya itong una ganit di ba romanji mato na una tapos na ka di na ta mag-romanji sunod. Di ba? Oo Tapos nga. nagkakala ko kaya naman dai. Wala gina ko kaya. napansin sensei nga wala gina ko napansin sensei nga wala nakaga-romanji. Oo, parang alphabet ba sa kanji? para May alphabet ba yung kanji? May alphabet ba yung kanji? Hindi. hindi yan mga Hindi. characters Yung na kanji yun. yung parang characters yung parang mga bahay-bahay na Parang sila, parang Chinese, Mandarin. parang mga box yung Hi. Yan Pero wala ito may siyang- kanji. Pakita mo nga bilugan mo nga yung kanji sensei. Yung ka. Yan itong kanji sensei sa gitna sensei. Bilugan mo nga yung kanji. Wala pang Sample ng kanji kanji. dito. Ano Mamaya. yan yung sa 12? Yung sa 12. 12? Ano Si yung Babaw. 12? Di ba Okay. Ito. Hi, ayan. Daika. Oh. Ito yung kanji. Oo. Hi. Parang Chinese. Oo. Chinese talaga. Kaya tawag silang kanji kasi Chinese characters. Hi. So, Pagkatapos ko na mag-Japanese, pag-aaral din naman ako ng Korean. ay, wow. Ba? Uy, ang Gusto ko Korean. gusto ko talaga ako? mag-Korean. Nag-Korean ako Gusto ko noon kahit nag-Japanese. Pero, Gusto ko ako talaga na-bored. mag-Korea. Hi. Okay, so, dito na lang Nagpupuyat muna nga ako tayo sa Japanese K-drama. Ay, K-drama. Ay, ano ka pala, bayot. Ay, joke. No. Magaganda kasi Sorry, yung mga Ray. babae nila. Recorded Magaganda pala to. kasi yung mga babae nila, sensei. Gomenasai. Joke lang yun, bayot. Crush ko nga si Yancy. Hindi ko kilala yung Yancy. Nancy Nancy. ka. Nancy. Lisa, di ba? Oh. Mga ano yon, K-pop. Hi. Yes. Gaganda, di ba, sensei? Oo. Samo Oh. Umulan. Tingnan ako ni magbayot. Just. Joke lang yun. So, ito na tayo. Today is busier than yesterday. So, kyo, ano yun today? Kyo. Kyo wa, siya yung may particle wa kasi siya yung noun one. Tapos yung yesterday, Yowa. Hino. Siya yun naman yung may yori. Yori, Yowa. that's busy. Yesterday, Kido. Ay. Sabi dito, mas busy daw yung ngayon kaysa kahapon. So, gagamitin natin si yori to say done in English. Okay. Kyo wa kino yori isagashi desu. How about ito. The train is faster than the bus. Okay, train. Ano yung train? Densha. Shawa. Hi. Dozo. Densha wa Basuyori. baso yori. Galing niya na Hayay minasan. des. Okay, hayay des. Kasi faster is hayay. Nasa vocabulary natin. Ito si yori. Yan ay done. Yori. This room is cleaner than that room. Ano yung this? Konoheya. And yung that room, anoheya. Paano natin Konoheya. Heya wa. Ano yung Kere. that room? Ano? Ay, akala ko. Ano? Heya. Ano? Yayori. Okay. Ano yung clean? Kirei. Kireidas. Hi. How about Hi, wait. I-screenshot ko muna para kayo yung mag-translate nito.
Please translate. See, that restaurant is tastier than this restaurant. Please send ko muna yung Restaurant wa screenshot. Okay, that restaurant is tastier than this restaurant. Kono. Ano? Risotto. Risottoran. Ano? Wa. Okay. Tas ano yung this restaurant? Kono. 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 Kono risotto. Risottoran. Yori. Yori. Ano yung Tasty. tastier or delicious? Oishi desu. Oishi desu. Hai. Again, ano risottoran wa kono risottoran yori oishi desu. Next, this hotel is more expensive than that hotel. Kono. Ano nga yung Ano? hotel? Hoteru. Kono. Hoteru Kono. wa. Kono, hotero. Ay, Kono Hoteru. hoteru wa takay. ano Ano? yung that Ano? hotel. Ano risottoran. Ay, Ano sorry. risotto? Ano Hoteru. hoteru. No, no. Hoteru. No, no. Hoteru yori. Yori. Ano yung expensive? Takay. Takay Takay desu. desu. Takay Takay desu. desu. Sabi ni Ray, no. Hindi restaurant. Hoteru. Hi. So now please read this train. The train is faster than the bus. Densya. Densya. Densha wa Dawa. Ano nga yan? Basu. basu Basuri. yori. Baso. Yori. Hayai Shimas. desu. Okay. Ayay desu. This room is cleaner than that room. Kono, Kono. hiya. Kono, hiya wa. Ano, Ano? hiya. Yori. 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 Kiri. Yes. Uy, nag-story si sa'yo. Next, we have this hotel. That restaurant is tastier than this restaurant. Ano? Ano risottoran wa. Oh, Kono risottoran yori. Hi. Oishi desu. Oishi desu. Next, this hotel is more expensive than that hotel. Kono Hoteru wa. ano hotero yori Yori. takay desu. Takay desu. Okay, takay desu. Now let's have dalawa-dalawahan lang. Tayo. John, hi, Sensei. hi. Please read this. The train is faster than the bus. Densya wa baso yori ayay desu. Hi. This room is cleaner than that room. Kono hiya wa ano hiya yori hirei desu. Hi. Arigatou gozaimasu. Let's have Richard. On the way pa, Sensei. Hi. Hi, dozo. Let's have Ray. That Sensei. restaurant is tastier than this restaurant. Ano, risotto wa. Ayun lang. Napiyok pa. Okay lang yan. Ano, risotto wa. Kono. Saan yun? Kono risottoran Kono, risotto yori Yori. Ay, oishi oishi desu. desu. Next, Oishi this desu pa rin. hotel is more expensive than that hotel. Kono, hitoro ba yan, Sensei? Hitoro. Hoteru. Kono, hoteru wa. Ano, hoteru yori takay desu. Okay, takai desu. Arigatou gozaimasu, Ray. Let's have Iran. Ano ma'am? Hi, dito naman tayo. Books are more interesting than movies. Honwa igayori Moshiroi omoshiroi desu.
Hi. Today is busier than yesterday. Yuwa Kinoyori Isogashi desu. Hi. Arigatou gozaimasu, Eden. LJ. Hi, Sensei. Hi. The the car is faster than the bicycle. Ano? Ano yung Kurumawa. hi. Kurumawa. Bicycle, Densya. Densya ba yun, ma'am? jitensha. Hitensya Yori. Hayay desu. Hayay desu. How about this house is cleaner than that house. This house, ma'am. Hi, this house. Kono. Ano yung house? Kono. Kono Uchi. uchi. Uchi wa. Hi. Uchi Yori. Hi. Kirei desu. Hi, arigatou gozaimasu. Let's have Joven. Joven. Hi, Sensei. Hi. That coffee shop is tastier than this coffee shop. Ano yung coffee shop? Kohiya or Kesaten. Kohiya. Gamitin natin si Kesaten. Kesaten. Hi. That coffee shop is tastier than this coffee shop. Ano? Kesaten wa Hi. kono Kesaten Yori oishi desu. Hi. Dito naman tayo. Shoes is more expensive than bags. Ano yung shoes? Kutsu. Kutsu wa. Wala nang this. Hi. Kutsu wa Ano yung bag? kaban. Kaban. Kutsu wa kaban Yori takai desu. Okay, takai. Arigatou gozaimasu. So, wakarimasu ka minasan. How to use yori in a sentence. Again, that is done in English. We are going to use yori only when we compare two nouns. So now let's proceed with okay. You need to take a break muna. It's 6:53, so this will be our next topic. Hi. So dozo. Kaon dadaan. Hi. Tabi masyo. Watashi wa gotom desu. Hi, dozo. Minasan. Minasan, where are you? Hi. Okay. So we have here another pattern to memorize. Noun 1 plus particle to, noun 2, then particle to ulit, then do chiraga. An adjective desu ka. Yung do chira naman dito, this is which is more. Ito naman yung pag nagtatanong ka. 'Di ba kanina sa comparison lang yun. Kanina hindi tayo nagtatanong. Pag dito, pag nagtatanong, do chira. Again, yung ginagamit, do chiraga. Yan ay which is more. Minsan, ang lalabas to sa exam ha, ano nyo na to siya, i-add nyo na siya sa vocabulary nyo, kasama sina do, dore, doko, dare. So, ito na din si do chira, which is more. For example, which do you like more? Cherries or grapes? Ano yung cherry? Hi. Sakuran. Sakuran bo. Do, particle to. Sakuran bo. To, das yung grapes. Bodo. Particle to ulit. Then do, chiraga. Das yung like. Okay, suki desu ka. Yan ay like. Next, again, yan yung gagamitin pag nagtatanong ka kung which do you like more. How about C? Which is more difficult? Japanese or English? Ano yung Japanese? Nihongo. Nihongo to.
English, Ega to. ego. Ego to. Ego to. Then, dochiraga. Dochiraga. Ang difficult, Mozokashi desu ka? mozukashi desu ka? Hay. Yung difficult, minasan yan ay mozukashi. Asan? Dochira? Hay, dochiraga. Yan ay which is more. Let's Di ulang try balik. which is more interesting, this movie or that movie. Kono. Kono, Ega to. egato. Ano yung that Ano. movie? Ano, Ega to. egato. Tapos yung Dochiraga. dochiraga. Umushuri ben. Umushuri. Steroids. Oka, omoshiroi desu ka? Hay. Steroids. How about which is sweeter, cherish or oranges? Cherish. Sakurando mo yan. Cherish. Hay, cherish, sakurando. Sakurando to. Hay, Ikan ba ano? Ikan. mikan, tama. Mikan. To. Mikanto. Dochiraga. Dochiraga, ano yung sweet? Amay. Amay desu ka? Hay. Kasi dochira. Kono. Dochira is which one, you know? Ito ay for cherish and oranges for this movie. How about this one? Which is more expensive? This bag or that Or that bag? bag. This bag, Kono. kono, Kono kabanto. kabanto, To. Ano. Kabanto. kabanto, Dochiraga. dochiraga. Ano yung Takay. expensive? Ka. Takay desu. Takay. Hi. So, i-screenshot ko muna. Please read, minasan, and then mag-individual tayo ng basa mamaya. Sige, sir. Himala, walay katakanan nga ko ano? Hi. Yung mga examples na ginamit ko is mga familiar words lang. Ikaw gagahin mo ani sir? Ha? Ikaw gagahin mo ani nga listen? Hi. Oh. Okay. So, again, basahin natin, which is more interesting, this movie or that movie? Kono Kono. egal. Ega to. Ay kono egato. Ano egato. Dochira. Dochiraga. 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 Umushuri desu ka. Mozai. Mozai. Omoshiroi. Umushiroi desu ka? Hi. Which is sweeter, cherish or oranges? Sakuran. Goto. Sakuran. Foto. Mikan to. Dochiraga. Amay desu ka. Okay, very good. Which is more expensive, this bag or that bag? Kono. Kabanto. Kabanto. Ano. Kabanto. Ano kabanto? Ano Takay. kabanto? Hi. Dacharay. Dochiraga. Lagay. Dochiraga. Charaga. Takay desu ka? Takay desu ka? Hi. So now let's read. Start with Joven. Which is more interesting? Joven. Kono ega to. Ano ega to. Duchi ga omoshi roi desu. Omoshiroi desu ka? Hi. Which is sweeter, cherish or oranges? Sakuran bo to me kanto doshi ga Dochira ga. dochira ga amay desu ka? Hi. Now, which is more expensive, this bag or that bag? Kono ka ban to
ano ka banto? Dochi ga takai desu ka? Hi, arigatou gozaimasu. Let's have Eren. この、この映画と、あの映画と、ど、どちらおもろいですか？ Hi, arigato. Which is sweeter, cherish, or oranges? Ano yun? Sokoray? Sakuranbo. Sokoran to, ekan to, dochira ga desu ka? Hi, amai desu ka? Amay desu ka? Next, which is more expensive, this bag or that bag? このカバンと、ano, ano kaban to, dochira desu ka? Dochira ga? Takai Dochira desu ga ka? desu ka? Hi, arigatou gozaimasu. Let's have John. Yan lang. Hi, Sensei. Hi, dozo. Which is more Kono, interesting? Hi, dozo. kono, Kono? eiga to, ano, eiga to, dochira ga omoshiroi desu ka? Hi. Which is sweeter, cherish or oranges? Sakuran boto, ngekan to, dochira ga amai desu ka? Hi. Which is more expensive, this bag or that bag? Kuno kabanto, ano kabanto, dochira ga amai desu ka? Arigatou gozaimasu, John. Let's have Ray. Kono eiga to, ano eiga to, dochira omoshiroi desu ka? Hi. Which is sweeter, cherish or oranges? Sakura banto, mika, mikanto, dochira amai desu ka? Hi. Arigatou gozaimasu. Which is more expensive, this bag or that bag? Kono kabanto, ano kabanto, dochira takai desu ka? Dochira ga? Dochira ga takai desu ka? Hi. Arigatou gozaimasu, Ray. Let's have LJ. Hi. Which is more interesting, this movie or that movie? Kono eiga to, ano eiga to, dochira ga omoshiroi desu ka? Hi. Which is sweeter, apple or orange? Ano yung apple? Apple. Ringo. Ringo to, mikan to, dochira ga amai desu ka? Hi. Which is more expensive, this bag or that bag? Kono kabanto, ano kabanto, dochira ga takai desu ka? Hi, arigatou gozaimasu. So now, again, the pattern here is noun 1 to, noun 2 to, dochira ga, meaning which is more. Then plus the adjective, then desu ka. Ibig sabihin sa English, which is more, blank, noun 1 or noun 2. Now let's proceed with our last topic. I think last topic na to. Ano lang, Ay, may ikli lang yung lesson 12. So this is how to use hoga. hoga. Hoga naman, meaning it is used when comparing two things to express which one is more. Which do you like? Again, used
Teka muna minasan na, wait. Grabe oh. Puno, ano? Puro tawag dito. Katakana. Kohe, oh, ano pala yan? Kohe. Kohe ba yan? Okay, oh. Kohito. Kohito. Kohe to. Kuchato. So, minasan, ano lang, tinawag lang saglit. So, let's continue. Ito naman is yung other way of saying Yori. Ito naman si Hoga. Which do you like more? Coffee or tea? Pag sinagot mo na, yung, di ba, dochiraga, yung question. Yung sagot naman dyan, minasan, dapat may Hoga. For example, which do you Toga. like more? Coffee or tea? Pag nagtatanong ka, di ba, kohito, kochato, tapos yung gagamitin si dochiraga. Suki desu ka? Alin daw dito yung gusto mo? Coffee or tea? Pag sinagot mo naman yung tanong, sabi niya, coffee yung gusto niya, kohino, hoga. Yan yung ilalagay. Kohino hoga, suki desu. I like coffee more. Again, if you're going to answer the dochiraga question, you need to add hoga. 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 Hi, hoga. Hoga. Let's try which is far. This one or that one? Kono, kuruma. Yung one dito, ano to, car to, minasan. Kono, kuruma to. Gamitin Ano? si dot. Kono, kuromato. Hi. Ano kurumato? Ano, kuruma to. Dochiraga. Dochiraga. Faster. Hayai desu ka? Di ba hayai si faster? Hayay. Hayai desu ka? Hayai. How about yung answer natin? This car is faster. Kono, Kono kuruma. kono kuroma. Wa. Kuno Hayai kuruma desu. no. Yung pattern, no, kuruma no. hoga. Hoga. Hayay ka. Hayay, hayay desu. Hayai desu. Hayai Hayai desu. Again, meron siyang particle no, then hoga. Grabe no. Basahin muna natin. Which car is faster? This car or that car? Kono. Kuno kurumato. Kono. Ano kurumato. Kuromato. Ano, kuromato. Tiraga. Dochiraga. Tiraga. Hayay desu ka. Sagot niya, Kono, kuroma no. Hoga. Kuching. Hogawa. Ay, Sige. hayay, hoga. Yes. Hayai desu. Hayay desu. Hi, nag-send ako ng screenshot. Okay, so very good. Who wants to ask question yung by pair? Tapos yung taga-sagot. Let's have Ray and Iran. Si Ray yung taga-answer. Si Iran naman taga-sagot. So, Iran? Po. Hi, ikaw yung taga-tanong. Si Ray yung taga-sagot. Kono, Kono kurumato. Dochira. ano, Ay, kurumato, kurumato. dochira, Dochira. Hay. hayai Ga. desu ka? Hayai desu. Desu ka. Desu ka. Right. This car is faster. Ray? Wait lang siya. Kono, kuromano, hoga, hayay desu. Hayay desu. Hayai desu. Arigatou gozaimasu, Ray. Let's have John and Joven. Sino yung taga-tanong sa inyo? Kuno sensei. Hi, dozo. Kono kurumato. Ano kurumato. Dochiga. Hayai desu ka? Hi, ano yung sagot? Kono koroma no hoga hayai desu. Hi, arigatou gozaimasu, Richard and LJ.
Sino yung taga-tanong? Kaya na Richard? Or baka ano ka pa rin, papauwi? Pauwi. Okay. Hindi kaya, si LJ na lang, tsaka si John. Si LJ yung taga-tanong. Hi, Sensei. Hi, Dolce. Ay. Kono kurumato, dochira ga hayai desu ka? Kuno Kuroma no Hoga Hayai desu. Hi, arigatou gozaimasu. So, wakarimasu ka minasan, how to use hoga. That is used Masan. when you're going to answer the dochira ga question. Ay, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Let's have here yung babasahin natin. So, natapos na yung topic natin for lesson 12. Dito, magbabasa naman tayo. Let's have number 1. Tokyo wa minasan. Ay, Kyoto. Sorry, Kyoto. Lugar sa Japan. Kyoto. Kyoto wa Kyoto wa Shizuka desu ka? Shizuka desu ka? Shizuka deshita ka? Sabi niya, tinatanong niya, was Kyoto quiet? Sagot niya, Yeah. Iie. Shizuka. Shizuka. Ja. Deshita. Arimasen deshita. Sabi niya, no, it wasn't quiet. Hindi quiet. Hindi tahimik yung Kyoto na lugar. Number 2, Yo. Ryoko wa Ryoko wa Tanoshi ka kata desu ka? Tanoshi kata desu ka? Ay, sagot. Hai, Totemo. Tanoshi kata desu. Okay. Tinatanong niya, was the trip fun? Yung trip mo, masaya ba? Sagot niya, hi. Ano nga si Tote mo? Berry. Very. Hi, very. So, yes, it was very fun. Tanoshi kata. Number 3. Thank you. Thank you, wa. Thank you wa Yakata desu ka? Yokata desu ka? desu ka? Ano yung sagot niya? Iie. Amari. Yoko Yukona ka. kata Yukona desu. Diba? Yung past negative ni yokata, yung good, nagiging konakata. Yokonakata. Ano si Amari minasan? Opposite yan ni totemo. So si Amari, not very. Tinatanong niya kung was the weather good? Sagot naman, no, it wasn't very good. Number 4. Kinono. Kinono. Ano yan? Party. Kinono pati wa Do deshita ka. Ano si do? Yan ay how. So tinatanong niya, how was the yesterday's party? Sagot, Totemo. Negiyaka deshita. Ay, sabi niya, very lively. Negiyaka is lively. It was, kasi nandito si deshita. Natapos na, it was very lively. Ira-ira na. Iroro na. Ito ni arimashita. Ay, ira-ira na, yan ay various. Klase-klaseng tao daw, tao, yung na-meet niya. Aimas is to meet. Aimashita, na-meet niya na. Number 5. Tokyo wa ano yan, sensei? Tokyo wa New York. New York yori Ay, eto ga oy desu ka? hi. Sabi niya, which is more lively or maraming tao? Hitoga oy. Saan daw yung mas maraming tao? Tokyo or New York?
Ay, hindi pala siya nagtatanong. Sabi niya dito, Tokyo is more lively than pala si Yori, di ba? Than New York. So, sumagot na yung kausap niya, hi. Hi, Joto Zoto. oy des. Hi, sabi niya. Yes. Joto oy des. Maraming tao, oy. Di ba? Pag referring to many people, oy. Yung next, we have number 6. Koko made. Kokomade. Baso to. Basho to. Baso to. Densha to. Densha Denseto. to. Dichigara. Dechiraga. Dochiraga. Hayay desu ka? Hayay Hayay desu ka? Ay, Hayay. sabi niya, papuntang Koko. Ano yung Koko? Sa vocabulary, yan ay airport. Pag papuntang Toku. airport, saan daw yung mas mabilis? Train. Bus or Train. train? Sagot niya, Densha, no? Bensia. Densha, no? Densha no Hotoga. Hoga. Yung Hoga. pattern, Hoga, hayay Hoga. desu. Hayay desu. Sabi niya, the train is faster. Again, pag nandito si Dochira, yung sagot mo ay Hoga. May Hoga. Huwag kalimutan minasan yung nauna ni Hoga ay particle no. Then we have also particle ga. Baka lalabas din yan sa exam natin. Number 7. Umito. Omito. Ano yun? Yamato? Yamato. Dochiga. Dochiraga. Toki desu. Toki desu ka? Suki desu ka? Tinatanong kung which more. Ay, kami na sana. I-screenshot ko pa to or hindi na? Ay, hindi na lang. Okay. Saan daw dito yung mas gusto mo? We have Umi and Yama. Ano yung Umi? Umi. Umi is dagat. Dagat. Tama. Saan yung mas gusto mo? Dagat or mountain? Sagot niya, Dochiramo. Pag nandito si Dochiramo, mo is both. Dochiramo, suki desu. Hindi. O, both. Pag both na yung answer mo, gagamitin mo si Dochiramo. Pareho niya daw gusto si Umi and Yama. So, hindi siya gumamit ng Hoga. Kasi wala siyang pinili. Walang pinili. So, here we have another sentence from number 8. Nihon ryori Nihon ryori no nakade nakade nakanega Nataga. naniga ichiban ichiban suki desu ka? Suki desu ka? suki desu ka? Suki desu ka? Hi. Tinatanong kung which ichiban is most. Then I for more than 2. Among the Japanese food, Nihon ryori, Japanese food, saan daw yung, ano daw yung pinaka-favorite mo? Most. Again, si Ichiban yan ay most. Si Yori, for two choices lang. Tsaka si Hoga, for 2 or more choices, Ichiban. Since among Japanese foods, she likes tempura ga. Tapos gamitin mo na si Ichiban. Suki desu. Hindi na si Hoga, Ichiban. Tempura ga, Ichiban, suki desu. Wakarimasu ka, minasan? Sensei, pwede ba na, Sensei? Ganun. Tanggalan ng mga bilog, Sensei. Sige akong screenshot. Hi. Comment. Dozo, Ray. Okay na. Okay na. Okay, arigatou gozaimasu. Okay, Okay, Sensei. hi, may question na lang muna ako. So, binasa natin, ano yung pinakamas mabilis?
papuntang airport? Si bus or si Densha? Densya. Okay, Densha. Ano naman ang totoo ba na yung Tokyo ay mas maraming tao kaysa sa New York? Hala, teka, minasan. Ay, Wala, oh my God. bakit sensei? Pat- Baka pinasok ng ahas. Uy, nawala siya. Patay. Anong nangyari doon? Asa, man to siya. Puntahan mo na rin. Puntahan na lang natin, baka may nangyaring masama doon. Mag-book na tayo ng flight.